Sei saw ihm in die Augen, druckt die Manel startfreigeben und ließ ihn zum sterben zurück. War nur ein menschlicher Begleiter, gestrandet auf einem toten Felsbrocken, während 3 Dutzend Elite-Tentäter sich näherten. Prinzessin Valerie glaubt, sei het die Hart, aber notwendig Entscheidung einer Herrscherin getroffen. Sei dacht, sei musst einfach lernen, mit seinem Geist zu leben. Doch als sei sech Monat später zurückkehrt, sen Nachen zu bergen, fand sei kein Grab. Sei fand einen Burgos Leichen und einen Menschen, der sich schlicht weigert zu sterben. Die Luft im Extraktionsbunker schmeckt nach Kupfer und verbranntem Ozon. Kol rampt sen Schulter gegen die schwer Skottor und riss den Verigungshebel herunter, genau in dem Moment, als ein Plasmaschuss den äußeren Rahmen durchfress. Schlacki tropft auf den Gitterboden und glut in einem wütenden Orange im Schwaschen Notlicht. Tumult zurück, die Brust kuchend. Sen ballistisch West war versenkt und stank nach Geschmolzenem Kevlar. Sei sind durch den Perimeter. Kohl's Stim war bemerkenswert Flatsch für einen Mann mit Geberchenem Schlüsselbein. Spuckt einen Klumpen Blut auf den Boden und warf das Leer Thermalmagazin aus seinem Junior. Das metallisch Klirren halt im in gen Raum weiter. Auf der anderen Seite des Raums, Zusammengekauert neben der einzigen verbliebenen Rettungskapsel, saß Valerie. Sie war von königlichem Blut, geboren in ein Linie, die sich über Zwölf Sternensystem erstreckt, gehult in Seid, die nun Zeresen und mit Russ befleckt war. Sie zittert, nicht vor der Kälte des toten Bergbaumens Grimstone, sondern vor der erschreckenden, unbestreitbaren Realität ihrer Lage. Die königlich Guard war ausgelöscht, ihr Gefolgslut waren tot. Es gab nur noch Kohl, einen angehörter menschlicher Söldner von einer rückständigen Todeswelt, engagiert, Jepek zu tragen und einschüchternd auszusehen. Wie viel, fragt Valerie ihr Stimme brüchig. 30, vielleicht 35. Kohl schlug ein frisches Magazin in sein Junior und spannt den Verschluss. Wraiths, die bis den der Branch. Das Syndikat hat bei deinem Mordenschlag nicht gespart, Prinzessin. Valerie blickt zur Rettungskapsel. Es war ein Einzelplatzeinheit, ein glorifisiert Kugel, konstruiert, ein einzelnes hochrangiges Ziel in die Umlaufbahn zu schießen, wo ein Notsignal von der planetaren Blockade aufgefangen werden konnte. Ein Sitz eingert. Kohl sah, wie sie hinschaut. Sagt nichts. Sog einfach einen medizinischen Tacker aus seiner Oberschenkelhalterung und drückt ein blind auf die klaffende Wand in seinem Unterarm. Drückt zweimal ab. Valerie zuckt bei dem mechanischen Klack-Klack zusammen. Kohl gab keinen Laut von sich. Die Kapsel, flüstert Valerie. Ist starkler, sagt Kohl. Humpelt zur Konsole und tippt auf das Gespringen Glas des Displays. Ich heb die Flugbahn eingespeichert. Du durchspritzt die Exosphäre direkt in die Patrouillenbahnen der dritten Flot. In 3 Stunden trinkst du synthetischen Wein auf einem Schlachcruiser. Valerie steht auf seinen breiten Rücken, sei fast nur einen. Kohl hört auf zu tippen. Dreht sich nicht sofort als is tat war sein Jessich saustruck unlesbar, nicht tapfer, nicht ängstlich, einfach nur mood. Ich weiß. Kohl, ich kann nicht einfach. Sparis dire, Prinzessin. Kohl trat von der Konsole weg und bewegt sich zumming Pass vor der Bunkertour. Begann, Springle Dungeon aus seinem Rucksack zu ziehen und seien die tragenden Fehler zu kleben. Du bist die Thronerbin. Ich bin ein Typ, der 200 Credits pro Zyklus bekommt, auf Dinge zu schießen. Die Rechnung ist nicht kompliziert. Der Bunker bebt, als ein schwer Erschütterungsladung draußen detoniert. Staub rieselt von der Deck. Die Wraiths durchbrechen den äußeren Hof. Sie bewegten sich wie Schatten, gehult in optisch Tarnung, bewaffnet mit Thermalklingen, die Schlachcruiser-Panzerung durchschneiden konnten. Steigen die Kapsel Valerie. Es war das erstmal, dass ihren tatsächlichen Namen benutzt. Valerie stand auf. Ihr politischen Lehrer hatten sie darauf vorbereitet. Sie hatten ihr beigebracht, dass die Leben von Geminen, von Aliens, von Söldnern Werungen wären, ausüben für die Erhaltung des Staats. Sie war der Staat. Ihr Überleben war das Wichtigste. Es war ein Kalts, brutals Kalkul,
des in den Herselen der hohen Spitze perfekt in sin ergeb. Hierer mit dem Blick auf einen Mann, der sich selbst zum sterben verdrahtet, damit sei Leben kant, fuhlt sich des Kalkulen wie ein Verbrechen. Sei stieg in die Injekapsel, der Gert schloss sich automatisch und schnaut sei fest in den Gelsitz. Die Versteckt Glastor glit zu und ließ nur einen schmalen Spalt. Kol trat ins Glas, druckt sen Hand auf die Konsole und ladet die Startsequenz ein. Die Kapsel samt zum Leben, die Triburg erwiemten sich unter Eiher. Ich werde des nicht vergessen, sagt Valerie. Trennen liefen endlich über Eiher Wimpern und zogen sauber spüren durch den Schmutz auf Eihren Wangen. Ich werde der Galaxie erzählen, was du getten hast. Kol lächelt halb, is erect sen augen nicht. Sag einen Einfatch, sei sollen meinen Ostihenden sold en mein Schwester in Chicago skicken. Druckt die Überbrückung. Die Glastor versiegelt sich mit einem pneumatischen Zischen. Valerie schrei seinen Namen, aber die Schalldämpfer erstickten den Laut sofort. Durch des dick Glas sah sei, wie Kol sich umdreht. Nam sein Junior, trat ein Leer Metalkiste als Deckung und richtet sen waff auf die Schmelzend Bunkertour. Schott nicht zurück. Die Kapsel startet. Die Schwerkraft presst Valerie in Eihren Sitz, als sei in den schwarzen Himmel Jeskassen Word. Unter Eiher schrumpft die Bergbeanlich zu einem grauen Fleck auf der trostlosen Landschaft von Grimstone. Ein winziger Blitz Orangefarben licks Erblut nach dem Bunker. Dan nach einer, dan nichts. Valerie presst die Augen zusammen. Sei warm Leben. Sei hat die Richtig in Chadung getroffen. Das sagt sei sich bis die Rettungsschlepper der dritten Flot sei an Bord zogen. Das sagt sei sich bis sei is glaubt. Die Host Spitze der Hauptwelt war ein Wunder der Ingenieurskunst, ein Nadelos weißem Marmor und Plastil, die durch die Wolken stasch und auf Milliarden von Bugern herablickt. Is war ruhig, is war sicher, is war erstekend. Valerie saß am Rand Eihers Massiven, Saden bezognen Betts unstad auf Eiher Hand. Sei wären jetzt perfekt manicuet. Der Schmutz von Grimstone war von orthodox weggeschrubbt worden. Die kleinen Schnitt von Dermalregeneratoren geheilt. Sei sah vollkommen unversiert aus. Du hast getten was getten worden must. Garrison's Stimm kam aus dem Turamen. War Eiher Oberster Berater, ein grosser, tadelos gekleideter Staatsmann, der sich mit der Anmut eins Raubtiers bewegt. Betrat den Raum mit einem gravierten Datenpad. Der Mordversuch des Syndikats ist gescheitert. Der Herrscherat ist wütend, aber sei scharen sich hinter dir. Das politisch Kapital, des Wuros diesem Attentat Juanen Haben ist base Bielos. Valerie sah nicht auf. 30 Wraiths Garrison, sei Haben Eiher besten geskikt und sei sin gescheitert. Garrison tipped off des Pad, weil du entschlossen warst. Weil ein Mensch zurück blib, Eiher klingen aufzufangen, korrigiert Valerie, Eiher Stimm war whole. Garrison sufst, ein Abgemessins Ossetmen, konstruiert Jedel zu Signaliseren. Der Söldner hat sen Vertraglichen Pieflichen erfüllt. Bewundernswert, war Haben ein Grossujages Entschädigungspaket für sen Angegebi necht Angehörer genehmigt. 2 Millionen Credits. Sen Family Word nie wieder einen Tag arbeiten müssen. Sein Name war Kol. Sein Name ist jetzt irrelevant. Valerie, du bist die Zukunft des Imperiums, war ein temporär aktiv posten. Garrison trat näher und senkt sen Stimm. Du musst aufhören, darüber zu grübeln, die Albtrium, das Zurückgesogin Verhalten der Rat bemerkt is, du hast überlebt, sei froh. Valerie sah ein und licken. Der Skier, erschreckend Pragmatismus in Garrisons Augen dreht Eiher den Magen Verstand is nicht. Keiner von einen Verstand is. Sei hatten nicht die Schmelzend Schlacki Gerachen. Sei hatten nicht die Mood Resignation in den Augen eins Mans Jessahin, der sich in ein Grab einschloss. Man eight Virgingen, die Jahreszeiten auf der Hauptwelt Wetzelten mit Klimagstürder Präsision. Die Politischen unruhen legten sich. Valerie nahm Eiher Pieflichten wieder auf. Sei lächelt bei Galas, und sich nicht Handelsabkommen und schutelt Diplomaten die Hand. Aber wenn die Lichter Ostingen, war sei zurück im Bunker. Sei hört des Klack-Klack des medizinischen Tackers. Sei sah Kohl's Breiten Ruken, Eiher Zugwent, einer unmöglichen well von Killern entgegenblickend.
Die schuld verblest nicht, sei eitert, sei verkulkt zu einem schweren, erstekenden Juicht in ihrer Brust. Die Menschheit war ein jung Spezies in der galaktischen Gemeinschaft, als Grobschlichtig, stur und Weitgehend und Beilig betrachtet. Sei werden als Muskeln, mein Arbeiter und Sturmtruppen angehuert. Sei bluteten für Imperien, denen sei herzlich Egel wären. Valerie hat diesen Kreislauf fortgesetzt. Sei hat ein Menschenleben ausgegeben, ihr Eigens zu kaufen. Setz monet nach dem Vorfall auf Grimstone berief Valerie, ein virtuliches Treffen mit dem Hauptmann ihrer persönlichen Guard, einem erfahrenen Veteranen namens Hayes. Wir kehren nach Grimstone zurück, erklärt Valerie und Skab ein lokalisiert Sternenkart über den Holatisch. Hayes, ein stämmiger Mann mit einem Gesicht wie verwitterter Stein, runzelt die Stern. Mit allem Respekt, Prinzessin, auf diesem Felsen gibt es nichts außer giftigem Staub und verlassenen Minen. Die Anlage wird kompromittiert. Es gibt ein Like, sagt Valerie, ein Mensch. Hayes blinzelt. Der Begleitschutz, Prinzessin mit allem gebuhrenden Respekt, wenn 30 Syndikatsraths diesen Bunker gestumt haben, gibt es kein like Mayor zu Bergen. Raths nehmen Trofan, was sei nicht nehmen verbrennen sei. Es ist mir egal. Valerie schnappt, ihr Stimme trug die absolut Autorität der Krone. Wir gehen zurück, ich muss es sehen, ich muss sen Erkennungsmarken zurückbringen, oder sen nachen, oder was auch immer von ihm übrig ist. Wir brechen in wir Stunden auf, getarnt als Teifram Inspection. Bereit den besten Männer vor. Hayes was das man mit diesem Ton nicht diskutiert. Jowl Ihre Hoheit. Als sich des Königlich Landingsschiff vom Cruiser in Grimstones Orbit lurst, stand Valerie im Sichtfenster. Der Planet sugen also Tatos wie in ihrer Erinnerung, ein grau, vernarbt Kugel, trebend in der Leer. Sei spuet ein kalts Grauen in ihrem Magen. Sei keet zum Schoplets ihrer größten Schan zurück. Sei keet zurück, dem Geist zu begegnen, den sei erschaffen hat. Das Landingsschiff setzt einen Klick von der Bergbestation, entfernt auf und wirbelt ein massiv Walk aus Grom, etzend dem Staub auf. Die Ramp senkt sich, und Hayes fuhet ein zwölfköpfiges Kommando schwerbu auf nieder Gardessen in den hüllenden Wind. Valerie folgt dick dahinter in einem Umgebungsanzug. Ihr weißer polarisiert Gegendes Grell liegt von Grimstones ferner Son. Der Marsch zur Anlage war unheimlich still. Der Wind verschluckt des Nirschen ihrer Stiefel auf dem losen Geröll. Als sei den letzten Kam Überquarten, der über des Tal mit dem Bunker blickt, gab Hayes des Signal zum Halt. Hab sein Makrofrangles. Bewegung, fragt ein Gardist über Funk. Nien, antwortet Hayes sen Stimm angespannt. Kein Bewegung, aber mit dem Gellen stimmt etwas nicht. Valerie drängt sich in den Gardessen vorbei zur Kamlini. Sei blickt hinab auf den Hof vor dem Bunker. Sei hört auf zu atmen. Es war kein sauber Ruin. Das Syndikat hat nicht einfach die Tour aufgebrochen und war wieder gegangen. Der Hof war nicht wieder zu erkennen. Was zum Teufel ist das? Murmelt ein Gardist. Über den Zugungsbereich verstrut legen Krater, das sen davon. Der Boden war schwarz versenkt und mit schweren Streifen getrocknet, lumens zierenden Blaus verschmiert, dem Blut der Wraiths. Aber es war die mit des Hofs, die den Blick fesselt. Ein Barricade war errichtet worden. Etwa 3 Meter hoch, in einem Halbkreis den zerstörten Bunkerring geurbt. Sei bestand nicht aus Stein oder Stahl. Sei bestand aus Rüstung, schwarz Stealth Brustplatten, zerschmettert Helme mit Heeresgeschlägenen Visceren, abgetrennte Gliedmaßen noch in taktischer Ausrüstung gehult, gestapelt wie grimmiges Brennhals. Ein Berg toter Attentäter, methodisch, structural aufgeskettet zu einer Verteidigungsmauer. Valerie spuet, wie iherneiweik werden. Hayes waffen scharf, belt Hayes und schwenkt sein Plasmageware über des Total. Ecken sichern auf fallenich ten. Sei stiegen in den Hof hinab. Der Gestenk traf sei selbst durch die Umgebungsfilter, ein widerlicher Cocktail aus verwissendem Fleisch, verestetem Metal und getrocknetem Blut. Als sei dem macabren Monument näher kämen, wurden die Details auf erschreckend wise deutlich. Dies Wraiths wären nicht einfach erskassen worden, sei wären zerlegt worden.
Valerie sah einen Helm, aufgespist auf ein rostiges Stück Bergbauarmierungsseisen. Ein primitives Warnzeichen in den Boden geramt. Sie sah einen Wraith Torso on Energiepack, die Freiligend Verkeblung Herresgerissen und zweckend fremdet. Hauptmann refined Gardist von der linken Flank, richtet sein Juier auf den Boden, Stolperdraht. Hayes jogt hinüber und nahet neben einem Dünen, kaum sichtbaren synthetischen Faden, gespent zwischen zwei Felsen. Verfolgt den Draht zurück zu einer Ansammlung nicht detonierter Syndikatsthermalgranaten. Zusammengestellt mit dem ausgeateten Energikern eines Wraith-Anzugs. Improvisierter Sprengsatz, flüstert Hayes, schweiß perlt auf seiner Stirn unter dem Helm, militarisch. Auch immer des Gebaut hat, was Geno, was tat. Die Wraiths wurden ihrer eigenen Toten nicht mit Sprengfallen Versahen, sagt Valerie unstad auf den Burgos Leichen. Nien stimmt Hayes zu und which langsam vom Draht zurück. Wurden sei nicht. Wraith schlagen zu Turten und verschwinden, das Heirer des ist ein Belagerungsverteidigung, jemand hat sich eingegraben. Valeries Hers begann Jegen, ihrer Rippen zu hämmern. Kohl, sei ging Hayes und Jing auf den Bunkeringing zu, vorsichtig über den abgetrennten Arm eins Wraith stagend. Die schwer Skottower war aus den Angeln gesprengt wurden, aber der Eingang war mit Trümmern verstopft. Kohl, schrei Valerie, ihrer Stimme halt durch die externen Lautsprecher ihres Anzugs, still, nur der Hulend Wind. Prinzessin, zurücktreten, befahl Hayes und winkt zwei Gardissen vor. Sie drangen in die Dunkelheit des Bunkers vor, Plasmageweier durchschnitten des Duster mit montierten Taschenlampen. Valerie folgt eitnen Heinin. Das Inner war ein Schlatzhaus, weiter Leichen. Syndikatsatenteter Legion in Verdraten Hoffen in den Ingen Korridoren, die Wend wären mit Einschissmarkerungen und Alienblut bemalt. Sie errichten den Hauptextrictionsraum dort, wo Valerie die Kapsel bestiegen hat. Der Kapselschacht war leer ein dunkler vertikaler Tunnel nach oben. Die Konsole war zertrümmert. In der Mitte des Raums stand ein Kreis aus Metallkissen, arrangiert zu einer rundem Verteidigung. Der Boden war überset mit leeren Patronenhülsen, Tassen davon, ein glitzerns mehr menschlicher Munition. Und auf der Herzen Kist, gegen einen tragenden Fehler gelehnt, saß ein Gestalt. Valerie kucht und drank sich und den Gardissen vorbe. Is war Kohl. Sen ballistisch West war verschwunden, sets durch Teil von Wraith Rüstung, die mit schwerles Klebeben behelfsmäßig über sen Brust geschnallt wären. Sein Gesicht war ein Mask aus Schmutz, getrocknetem Blut und einem dichten, zottigen Bart. Sah aus wie ein wildes Tier, einen die getrabins Wessen, des sich des eigen Bein abgeneckt hat, zu überleben. Über seinem Skos lag ein schwerer Syndikatsplasmerpederer, des sen Stromkabel zu einem improvisierten Akupack fuhit, geborgen von den Toten. Bewegt sich nicht, als sei sich neherten, sen augen wären geschlossen. Valerie fiel neben den Kissen auf die Nei. Trennen verschleiert ihrer Sicht. Sie streckt ein zitternd, behandschuht Hand aus unberuhet seinen Stiefel. Kohl schlutscht sie, als die Schuld seiendlich brack. Kohl is tut mir so leid. Der schwer Plasmerpederer bewegt sich plötzlich. Der Mechanismus surrete. Bever Hayes oder die Gardissen auch nur ihrer Waffen haben konnten, rissen Kohls Augen auf. Sie wären blutenterlaufen, whole, und wild, erschreckend lebendig. In einem Sekundembruchteil war der Lauf, der schweren Alienwaf, direkt auf die mit von Hayes Brust gerichtet. Kohl sagt nicht, blinzelt nicht. Steht einfetch durch den Schein ihrer Taschenlampen, sein Finger leicht auf dem Abzug ruhend. Sen Stimm, als sie kam, war ein Ras ausgeduret's Nirschen. Ihrer Seid spät. Hayes Erstedt. Die Zwölf-Gardissen hielten ihrer Plasmageweier im Anschlag, aber ihrer Seelen schwankt. Sie staten auf einen Geist, der sie gerät ausmanövriert hat. Kohl blinzelt nicht, der schwer Plasmerpederer samt. Das improvisiert Akupack spuckt mit Jeffiheliker hörbarer Instabilität. Valerie hub die Hand. Sie trat bewusst zwischen den Lauf der Alienwaf und ihren Hauptmann. Waffen runter Hayes, befahl sie. Ihre Stimme zittert, aber der Befehl war fest. Senkt ihre Waffen alle. Prinzessin ist feindselig,
weiter sprach Hayes, sen augen auf Cole's vernarbten Finger am Abzug fixiert. Ist schwer bewaffnet und unberechenbar. Ich sagt runter damit. Weiter will ich sancten die Gardes an iher Juhier. Cole beabachtet ease. Verarbeitet die Bewegung mit einer langsamen, mechanischen Distanz. Als der letzt Lauf auf den Gitterboden zeigt, mit Colos. Die Spannung verles seinen Körper auf einen Schlag. Der Plasmerpeterer glitt aus seinem Griff und kratcht laut auf die Metallkissen. Sagt gegen den tragenden Fehler zurück, die Augen fielen wieder zu. Wasser murmelt Valerie sprang auf. Sie riss die Notfeldlash von der Halterung ihres Umgebungszugs und ließ sich neben ihm auf die Knie fallen. Sie presst die Dusen sen Rissagen Lippen. Trank gierig, hustet heftig, als die Flüssigkeit sen ausgeduret Kale traf. Aus der war sein Gerach überwältigend, Schweiß, Getrich nichts Blut, Necros und der scharf chemisch Stich von Waffentreibmittel, vermischt zu einer übelreichenden Walk. Sein links Bein war geskient mit dem Jehius, eins Thermalgranatenwerfers, Zusammengehalten von Jeschmel seinem Synthetikdraht und Uniformstreifen. Sanitäter heiere runter, schrei Valerie über ihrer Schulter. Sofort. Hayes tipped off sein Funkgerät und belt dringlich Befehl zum Landingskiff. Trat neher unstupst den schweren Plasmerpeterer mit der Stiefelspitze an. Hat ein Syndikat Stromkabel direkt in die Zunkummer gellertet. Ein falscher Druck, und das Ding het ein zusammen mit uns verdämpft. Hat is aber nicht, sagt Valerie und wischt einen dicken Streifen Schmutz von Coles Wange. Which vor der Berührung zurück. Why Lange ist on Rationen, fragt Hayes und schwenkt sen Taschenlamp durch den verwüsteten Raum. Is gab drei Rationen not for et im Bunker, antwortet Valerie lies. Das war vor sechs Monaten. Cole öffnet die Augen. Sein Blick erfasst zuerst Hayes, dann blieb in Valerie hängen. Is lag kein wem darin, kein Erleichterung, nur der Kalt, leer Blick eines Mans, der vollständig vergessen hat, why man ein Mensch ist. Die Wasserrecycler, kretzt Cole und dutit mit einem zitternden, schmutzigen Finger in die Hintereck des Raums. Zertrümmert. Hab ein Kondensationsfall gebaut, die Feuchtigkeit aus den unterirdischen Thermalschächten aufgefangen. Hustet wieder, ein nasses, rasselns Geriusch Teif in seiner Brust. Essen war kompliziert. Valerie fragt nicht nach. Sie blickt hinaus zum Hof, stellt sich die abgetrennten Gliedmaßen und gestapelten Leichen vor, und spuet einen plötzlichen, heftigen Anfall von Übelkeit. Sie zwang ein herunter. Sie schuldet ihm ihrer Verschung. Das Sanitätsteam traf, Minuten später ein unschwemmt mit zusammenklappbaren Tragen und treibaren Diagnoscannern in den Bunker. Sie stuesten sich auf Cole, lutschten mit grellen Lichtern in sen riechenslosen Pupillen unschnitten vorsichtig die festgeklebten Wraith-Rüstungsstahl ab. Als sie die Schwarz Brustplatte entfernten, kutscht Valerie laut auf. Sein Oberkörper war ein grauenhaft Leinwand aus violetten und gelben Blutergüssen, überlagert von groben, selbst zugefugten Netten aus Kupferdraht. Die ursprünglich Wand in seinem Unterarm war zu einem dicken, hässlichen Keloid vernarbt. Schwerunterernährung, Tiefgreifen Dehydrierung, multiple Mikrofrakturen, rattert der latent Sanitäter ab und stat verschungslos auf des Datenpad. Ich verstehe das nicht. Sein Körper versiert aktiv sein Eigens Muskelgewebe, nur die lebenswichtigen Organen laufen zu halten. Medizinisch gesehen musst in einem irreversiblen Koma liegen. Ist stör, sagt Valerie. Sie luden ein auf die Trage, Cole weiet sich nicht gegen die Gert. Steht einfach auf die Rissagdeck des Bunkers, als sei ein in den hüllenden Wind hinestrugen. Valerie ging dicht neben ihm her, ihr Hand schwebt über ihm zu Währungstigt, ein noch einmal zu berühren. Als sei den Hof durchquerten, verlangsamten die Treasure ihren Schritt, Jeswungen, durch des Labyrinth aus Bombenkratern und toten Attentätern zu navigieren. Cole dreht schwach den Kopf. Blickt auf den massiven Berg aus Rüstung und Notchen, den errichtet hat. 32, flüstert Cole. Valerie bugt sich näher, einen über den Wind hinweg zu hören. Was 32 Wraiths. Legt sen Rissagen Lippen. Du hast gesagt, is waren 30 bis 35, ich heb 32 erledigt,
Ich heb auf den Rest Juortet. Sei kamen nai. Hat die Mauer nicht nur zur physischen Verteidigung gebaut, sondern als Hauptbutch. Ein physisch Zerlung der Killer, die zerlegt hat, geduldig wartend, bis die Rechnung aufging. Die Triburg des Landingsschiffs hielten laut, als seiendlich aufstiegen und den Toten, vernarbten Mond Grimstone hinter sich ließen. In der sterilen Krankenstation war Kohl fest auf ein Biobett geschnallt. Infusion Slatungen pumpten Claire, lebensrettend Nehellersungen in sen ausgemergelten Arm. Die automatisierten Autodox retten über einem, versiegelten mikroskopisch Riss in seinen versiegenden Organen und fluteten sein geschwächt System mit breitband Antibiotika. Valerie saß auf dem unbequemen Metallstuhl neben dem Bett. Sie hat ihren Umgebungszug abgelegt und sich wieder in ihr Königlichen Seiden gekleidet. Aber der fein Stoff fühlt sich schwer und erstekend auf ihre Haut an. Warum bist du zurückgekommen? Fragt Cole. Sen stim war etwas kräftiger, gestuts durch die aggressive Hydration, aber die erschreckend Flachheit blieb. Dich nach Haus zu bringen, sagt Valerie. Cole schnaubt leise. Du kämpfst für ein Leik. Du wolltest mich begraben, damit du dich besser fühlst. Die Wahrheit der Anschuldigung stasch, aber Valerie widersprach nicht. Ich dach du wes tot, jeder ander wäre tot. Ich bin ein Mensch-Prinzessin, sterben nicht einfach, nur weil die Chancen schlecht stehen. Want den Kopf ab anstatt aus Druckslos auf die Makelos Weißgott. Sterben, wenn uns die Munition ausgeht. Ich hat noch genau 3 Schuss übrig. Valerie blickte auf sen ruhenden Hand. Sie legen flach auf seiner Brust, die Nurchel permanent vernarbt, gebrochen und geschwollen. Ich werd des wieder Gutmaschen, Cole. Ich schwör dir, du wirst als haben was du brochst. Du wirst nie wieder kämpfen müssen. Cole schloss langsam die Augen. Ich heb nie aufgehört zu kämpfen. Selbst als sie offerten zu kommen, heb ich gegen die still gekämpft. Driftet in den Schlaf. Die schweren Beruhigungsmittel zogen ein endlich hinunter. Valerie saß Ruhigen, rhythmischen Summen der Krankenstation und beobachtet, wie sen Brust sich hab und senkt. Sie hat sein physisches Leben gerettet. Aber beim Blick auf die Zerberchen Hul des Mans, der auf dem Bett lag, erkennt sie, dass sie absolut keine Ahnung hat, wie sie sen Ziel retten sollt. Die Rückreise zur Hauptwelt would 3 Tage dauern. 3 Tage lang verlis Valerie kam die Krankenstation. Hayes drängt sie, sich auszuruhen, sich auf den unvermeidlichen politischen Fürsturm vorzubereiten, der ihre nicht autorisierten Expeditions zwei Fellows folgen would. Doch sie weigert sich kategorisch. Sie saßte und beobachtet die Monitor, die Coles und Regelmessigen Hirschlag verfolgten. Manchmal wacht schreiend auf. Es war nie ein lauter theatralischer Schrei. Es war ein gutturals, erstix gerisch purer, unvermischter Panik. Wand sich heftig gegen die Biobett die Augen weit aufgerissen und verlig ins Leer starrend. Sen Hend krauten verzweifelt nach unsichtbaren Schatten im Raum. Das medizinisch Personal stuest hierin und ingisiert stark synthetisch Beruhigungsmittel, bis sen Stephen Muskeln endlich erschlafen. In seinen Seltenen, klaren Momenten weigert sich komplett zu sprechen. Stat die Wanden und verfolgt unsichtbar Muster im blanken Metal, die nur wahrnehmen konnt. As den synthetischen Nährstoffbrei nicht, den die Währungsdichten Sanitäter anboten. Trank nur Wasser, jeden einzelnen Schluck sorgfältig abmessend, als könnt der endlos voret plötzlich versiegen. Valerie versucht mit einem zu reden. Sie erzählt einem vom Imperium, von den komplexen, wechselnden Allianzen im Herrscherat, von absoluter Lem, die schrecklich still zu überbrücken. Hört einfach zu, nickt nei, lächelt nei, existiert einfach, ein Jeffengener in einem Körper, der irgendwie einen brutalen Krieg überlebt hat. Sein Verstand kämpft immer noch aktiv. Die Schuld, die Valerie empfand, verwandelt sich grundlegend. Es war nicht mehr der scharf, steckend Schmerz eines einzelnen Verrats. Es wird ein dumpfer, konstanter, erdrückender Schmerz. Sie hat einen Mann, zurückgelassen und ein Geledin Waff geborgen. Die Landungen der Hohenspitze war kein still Angelegenheit. Garrison stand steif auf dem polierten Obsidian Landeplatz,
flankiert von einer massiven Phalanx Elitigerdisen in Zeremonien Rüstung. Der Herrenwind pecht seinen Makelos and Umhang wild sen Bane. Als sich die Ramp des Landingskiffs langsam senkt, versteft sich sein Jessich Saustruck zu einer Mask Herflicker, kaum verholener Missbilligung. Hat wartet, das Valerie mit einer kleinen, stillen Zurückkehren wood. Stattdessen sah zu, wie ein hektisches Sanitäts die mein Mobiles Biobet herausrollt. Darauf festgeschnallt lag ein verwilderter, ausgemergelter Mensch mit Augen wie Erlichen Kohlen. Valerie ging dicht hinter dem Better, des Kinn trotzig erhoben. Ihre Hoheit, sagt Garrison unverbugt sich leicht, als sei sich energisch nähert. Das ist höchst ungewöhnlich. Dem Ratwort ausdrücklich mitgeteilt, sei wurden Typhrom Kommunikationsrelay in Spizzeren. Die Inspection ergab unerwartet Ergebnis, erwidert Valerie geschmeidig, I tun ließ keinen Raum für Weitersprach. Lassen sei den Westflügel des Palasts sofort vorbereiten. Ich will ein Walstendiges Ästhetim in Bereitschaft. Garrison blickt auf Cole. Cole blickt zurück. Für ein Kurs, schreckend Sekund fokussierten sich die Augen des Menschen messerscharf und fixierten Garrison mit der räuberischen Intensität eines verhingernden Wolfs. Garrison trat unwillkürlich einen Schritt zurück. Ein Schweißpol bildet sich auf seiner Stirn. Prinzessin, Garrison senkt sen Stimme zu einem scharfen Flüstern. Ist ein Söldner ein gewöhnlicher Auftragnehmer. Sie können ihn nicht in die königliche Residenz bringen. Ist ein massiver Protokolverstoß. Das Syndikat hat noch immer tief eingeschleust Spione in der Hauptstadt. Wenn sie erfahren, dass überlebt hat. Wenn sie erfahren, dass überlebt hat, werden sie genau wissen, was denen geschieht, die Wagen mir in die Quer zu kommen, schnappt Valerie. Bleibt bei mir. Sie brachten Cole in ein Whiteleufage, opulent Suite, die direkt auf die unteren atmosphärischen Städte blickt. Der Raum war riesig, in gedämpftem Gold und sanftem Blau gehalten, mit einem atemberaubenden Boden bis deckenhohen Sichtfenster, das einen überwältigenden Blick auf die geschäftige Hauptstadt bot. War der absolut schlechteste Ort für ihn. Als die Sanitäter ihn sanft auf des massiv Seitenbett umsitzten, rollt Cole sofort über die Kant. Schlug auf den Teppichboden auf und kroch panisch in die Dunkelsteck, den Rücken fest, gegen die Plastelwand gepresst. Cole bit, sagt Valerie und trat mit beschwichtigend erhobenen Händen vor. Zu Fen, murmelt Cole hastig, die Augen flogen wild durch den riesigen Raum, erfassten die massiven Fenster und die großen Flügeltüren. Zu viel Winkel, Scharfschützen, einfelspunkt, tödlich trichter. Zog die zitternden nie fest in sen Brust. Sah lecherlich ein Geberchener Mann, zusammengekauert in einem Raum, der für König entworfen war. Aber sen Angst war absolut und in der Realität verankert. War immer noch auf Grimstone. Valerie skickt des Sanitätspersonal mit einer scharfen Handbiegung weg. Als die schweren Türen sich mit einem leisen Zischen schlossen, ging sie zur Ecke und setzt sich direkt auf den Boden, ihm gegenüber. Sie rückt nicht näher. Sie saß einfetchte und ruiniert ihr unbezahlbares Seitenkleid auf dem Boden. Hier gibt kein Scharfschützen, sagt sie leise. Du bist geschützt. Rüstung, fordert Cole, sen Stimme dick vor Panik. Wo ist die Rüstung? Du brauchst kein. Cole latcht, war ein Harz, kretzens Gerius und Gede Freud. Das hat der Hauptmann der Guard auch gesagt, genau bever die Wraiths ihm die Kehl durchschnitten haben. Wir haben einen Perimeter. Wir sind sicher. Niemand ist jemals sicher. Die nächsten Watchen wären ein Zermobender, Fender Zermobungskampf. Valerie gab praktisch ihr täglichen politischen Pflichten auf und delegiert sei komplett in Garrison, seiner zu seinem kaum verhulten, watchsenden Zorn. Sei konzentriert sich ganz auf Cole. Die körperliche Genesung war erstenlich schnell. Modern Imperial Medizin konnte Zerschmetter, Nachen Kit und Verloren Muskelmass mit Bunruhigender Geschwindigkeit wieder aufbauen. Innerhalb eines Monats sah Cole nicht mehr wie ein fragiles Wandeln Skeletos. Sen Brayton, muskularsen Schultern Kaeten Zurück, die tiefen Blutergus Verblisten, und sein schreckliches Hinken reduziert sich zu einem leichten, handhabaren Nazihen des linken Fuß.
Die psychologisch, Genesung hinjagen war, vollkommen nicht existent. Weigert sich kategorisch. I am bet zu schlafen, und Welt status in den harten Boden des bejaberen Kleiderschranks. Umgeben von schweren Metallkoffern, die eigenhändig vom Fleur hereingeschleppt hat. Demontiert systematisch des Klimastörungspanel des Raums und nutzt die interne Verkabelung. Einen ausgeklugelten, improvisierten Stolperdraht über dem Haupteingang der Suite zu konstruieren. Beim allerersten Mal, als ein ahnungsloser Diener ein auslöst, warf der resultierende Stromschlag den armen Mann durch den Steinkorridor. Valerie muss sofort sämtliches Personal aus dem gesamten Flügel verbannen. Sie bracht ihm sen Mahlzeiten selbst. Fests Essen synthetic Reinfleisch, frisches hydroponisches Gemus und saubers, gefiltertes Wasser. Inspisiert akribisch jeden einzelnen Teller, rock am Essen, stupst vorsichtig mit der Gabel und bever mit mechanischer, freudloser Effizienz Verschlang. Benz, als schwere Region heftig gegen des massiv Sichtfenster pecht, fand Valerie einen vollkommen reglos am Glas stehend. Stat intensiv auf die Luchtenden Stadtlichter hinab und beobachtet Tossend von Gleitern. Die sich durch die Verkehrsbahnen weit unter einem Schlengelten. Sah vollkommen gessendos. Der dicht, weil de Bart war auf einen scharfen Drehtage Bart gestutzt und trug sauber schlicht Zivilkleidung. Aber sen Haltung blieb vollkommen starr. Sie wissen nicht, sagt Cole leise. Valerie ging langsam neben ein, war sie. Dutit auf die Whiteliufegstadt. Millionen von Eitnen, leben sicher in kleinen Kästen, gehen zur Arbeit, kaufen Dinge. Sie glauben tatsächlich, die Mauern halten die Dunkelheit draußen. Sie sind sicher Kohl, wir haben die Flott, wir haben die Königlich Guard. Dreht langsam den Kopf, sie anzusehen. Die schreckend leer war Nachte, aber de war noch etwas anders, ein kalt, hart, jeffihelig Klarheit. Die Dunkelheit interessiert sich nicht für den Prinzessin. Die Dunkelheit bringt Thermalklingen und Springledungen mit. Sie gräbt sich geduldig unter die Mauern. Sie wartet in den Schatten. Presst sen vernarbt Hand fest gegen des kalt Glas. Ich heb die Dunkelheit gelernt. Ich muss sie werden zu überleben. Valerie spuet einen scharfen Schauer über ihren Rücken laufen. Du hast überlebt, das ist alles was zählt. Du kannst jetzt dein Leben leben. Kann ich das? Cole trat abrupt vom Fenster weg. Ging zum Glastisch, wo Valerie des täglich, gesichert Datenpad mit den neuesten Nachrichten gelassen hat. Nahm und warf ihr genau zu. Sie fing auf und blickt auf den Bildschirm. War ein Standardmessager klassifizierter Geheimdienstbericht von Garrison. Leis die Drittdate, sagt Cole sen Stimme vollkommen ausdruckslos. Valerie wischt über den Luchtenden Bildschirm. Blut Jeffrer augenblicklich. War ein detaillierter Bericht vom äußeren Rand. Ein schwer bewaffneter königlicher Versorgungskonvoi war angegriffen worden. Kein Überlebenden. Die Wortfollow fragt war nicht gestohlen worden. Die massiven Skiff waren einfach außer Gefecht gesetzt worden und die Besatzung methodisch, systematisch zerlegt. Sie haben die Frakt gelassen, flüstert Valerie entsetzt. Ist kein Raubzug, sagt Cole und ging ständig auf den dunklen Schrank zu, in dem schlief. Ist ein Botschaft. Valerie blickt auf, hers hämmert Schmörschaft gegen Rippen. Vom Syndikat. Cole blieb in der Tour stehen. Dreht sich zu des Schwasch liegt fing die scharfen Konturen sens Jessics perfekt ein. Sah nicht mehr aus wie ein Jeberchins Opfer. Sah genau aus wie des Monster, des im blutigen Hof von Grimstone geformt hat. 32, sagt Cole leise und die still. Sie haben 35 geskickt, ich heb 32 gettertet. Trat ganz in den Dunklen, schrank und verschwand in den Schatten. Gibt noch drei Wraiths Valerie, und sie wissen, dass ich am Leben bin. Garrison stand am Kopf des polierten Obsidiantisches und projisiert ein holographisch Kart des äußeren Rands. Sen Stimme war glatt, ein Jobs Instrument politischer Beschwichtigung. Der Konvoiangriff war ein Tragedy ihrer Hoheit, ein brutaler Paratenüberfall, nichts weiter. Das Syndikat operiert nicht so nah in den Kernsystemen.
Valerie stat des blau licht des holograms en, puraten stalen fract garrison. Sy lassen Kane dre millionen credits palladium in der Leer Legion. Vielect worden sy von einer Patrouille unterbrochen. Sy haben 50 Garrison systematisch objeschlichtet, das ist Ray Tharbait. Garrison sufst und faultit die Hand. Mit Verlob-Prinzessin, sy lassen sich von der Paranoia des Menschen anstecken, leidet in schwerer posttraumatischer Belastungsstörung, sieht attenteter in den Schatten, sieht sy im Region. Es ist ein Tragedy sen Zustens, aber es ist nicht die Realität. Valerie Standoff. Die Realität ist, das drei Wraiths Grimstone überlebt haben und sy auf der Jagd sind. Sy verlis den Ratsal, auf einen Entlassung zu warten. Sy ging die Langen, durelbten Korridor zurück zum Westflügel. Die waschen vor ihre sweet salutierten scharf, aber in ihren Augen flackert unbehagen. Sy fuichteten den Mann drinnen. Sy gab den Code ein, die Tour zischt auf, die sweet war dunkel, die schweren Samtvorhenge waren fest vor des Sichtfenster Jesigen. Das Einsage liegt kam vom Verstruten blauen Schein zerlegter Datenpads. Kohl, ließ sich von der Deck fallen. Valerie kucht unstolpert zurück. Kohl landit lotlos in der Hock, ein Geschäfts Plastelstück in der Hand. Hat sich zwischen den versierten Deckenbalken verkelt unjuertet. Senkt die improvisiert Klinge langsam, als sei erkennt. Du gehst zu laut, sagt Kohl. Richtet sich auf unskab den Plasteldolch in ein Shade, die aus Vorhunkordeln gebestellt hat. Du trittst mit der Fuß auf, es halt. Ich bin kein Soldatin, sagt Valerie des Hers hämmernd. Sy sah sich im Raum es war schlimmer als gestern. Die Antiken Holstuhl waren zerlegt worden. Die Metalfedern der Couch fehlten. Bought ein Arsenal aus einer Luxussuite. Garrison glaubt, der Konv wird von Piraten angegriffen. Kohl ging zu einem Tisch, bedeckt mit Dretten und Metallsplittern. Garrison ist ein Politiker. Glaubt, ein Problem verschwindet, wenn man es Lange genug ignoriert. Kernen sei heiere reinkommen, in die Spitze. Kohl hab ein klein, schwer Stalkigel auf, die aus einem Wardingsdroiden extrahiert hat. Die Spitze hat 300 Stockwork, wir sich Beluftung schätzt, zwölf von abhängig Mulschätzt und einen Parameterschutz, der nach einem festen, wo saberen Zeitplan appariert. Warf die Kugel hock, fing sei auf, warf sei wieder. Sei sind bereits in der Stadt Valerie, sei warten auf den Richtigen Zicklis. Valerie spuet des kalt Grand Zurück Karen. Woher weißt du das? Weil sei Profis sind, sei wissen das ich heiere bin, sei wissen dass du mich Zurück gebracht hast, das ist ein Beleidigung für eier Gilde. Ein Mensch, der ihren Spießrutenlauf überlebt, das ist schlecht fürs Geschäft. Dass du mich beschützt, macht es schlimmer. Hört auf, die Kugel zu werfen. Sah seien. Die Leer war verschwunden, setzt durch ein schrecklich, fokussiert Intensität. Sei werden zweies dich angreifen, Kohl sagt. Mich herasjulaken, oder mich zu bestrafen. Ich heb 50 bewaffnet Männer vor dieser Tour. 50 Männer, die noch nie gegen einen Wraith gekämpft haben, Kohl want sich zurück zu seinem Tisch. 50 Ziel. Die Hauptstadt war ein Wunder der Ordnung, apparierend auf einem strikten Raster, überwacht von tausenden Subroutinen und automatisierten Watchposten. Aber Subroutinen hatten blind Flecken. Kohl hat die letzt Watch damit verbracht, sei zu Carteren. Hat die Architektur-Datenbank der Spitze angesapft, über des gesichert Pad, des Valerie im zur Verfügung gestellt hat. Schaut nicht auf die verstiegten Touren oder die schwer bewachten Aufzug. Schaut auf die vergesenen Reum, die Wartungskreitchen, die Hotspannungsleitungen, die Fade, die ein Schattenwessen nehmen wood. Fand den Einbrichspunkt auf dem 62. Stock, einen veralteten Atmosphärenwäscher, vor einem Jaws ain't diktiviert und hinter einer dekorativen Verkleidung versiegelt. Fuhit direkt in die Hauptbelüftungsarterie. Kohl sagt es Valerie nicht. Sagt es Garrison nicht. Was Jana was sei ton wooden. Sei wooden waschen skicken. Sei wooden lam mächen. Sei wooden die Wraiths Verschuchen in einen neuen, unsichtbaren Angriffspfad.
Kol wolt das sei kamen, brocht ease das sei kamen. Die Geisterbedrohung hat ein Sech monate wach geholten. Die still von Grimstone hat seinen Versten beinahe zerbrochen. Brocht den Lam. Brocht die Keintisch Realität des Kampfs, sich wieder in der Welt zu verankern. War ein Waf, die Zulange geladen Jebleben war. Verbrecht die Nacht mit Vorbereitungen. Richtet die Sweeter. Benutzt kein Standard Sprengkörper, die hätten die Internen Dämpfer ausgelöst. Nutzt Physik Spannung Keintisch Energie. Verdrahtet den schweren dekorativen Kronleuchter mit einem Osler-Mechanismus. Zertrümmert des Versteckt Glas des Badezimmerspiegels, malt die Scherben zu einem Feinen, tödlichen Staub unstopft ein in die Belüftungssurfnungen über der Tour. Arbeitet mit der Ruhigen, methodischen Präzision eines Raubtiers, Design voll grebt. Valerie beobachtet ein vom Turament des Schlafzimmers aus. Sie hielt ein nicht auf. Sie sah die Veränderungen ein. Die Angst, die ein bei seiner Ankunft gelehemt hat, war verschwunden. In ihrer Stelle stand ein kalt, erschreckend Bestimmung. War nicht mehr der Gebrechin überlebend, der schrank kauert. War der Söldner, der einen Berg toter Attentäter errichtet hat. Wirst du schläfen? Fragt Valerie leise. Kol schott nicht von dem Mechanismus auf, den verdrahtet. Schlaf ist ein Schwätzstell. Du kannst nicht juig wach bleiben. Ich muss nur wach bleiben, bis sie heirer sind. Bindet des Verdrillen des Drahts. Stand auf, wischt fett von seinen Händen in der Hose ab. Ging zum Schrank und holt sen Rüstung heraus, nicht die sauber Zeremonienrüstung der Königlichen Guard, sondern sen Rüstung. Die schwarzen Stealth-Brustplatten, die den Toten Wraiths auf Grimstone ob Gentleman hat. Hat sie in den Jeppikoffern mitgebracht. Schnaut die Platten über sen Brust. Zog die Gurt fest. Nam den schweren Plasmerpetirer auf. Das Akupak war stabilisiert, ordentlich verdrahtet mit Werkzeugen, die den Wardungsdroiden gestohlen hat. Sah Valerien. Schließ dich im Panikram ein. Komm nicht raus bis ich sage. Kol. Jetzt Valerie. War kein Bit. Sie blickt auf die Versteckt Stalltour des Panikrams. Sie blickt auf den Menschen, der mitten in ihrer ruinierten Suite stand, geschnallt in Alien-Rüstung, wartend auf die Dunkelheit. Sie ging in den Panikram, die schwer Tour versigelt sich. Kol war allein, löscht die Lichter, die Suite versank in absolut Finsternis. Setzt sich in die Mitte des Raums, Schneidersitz auf den ruinierten Teppich. Legt den schweren Plasmerpetirer auf seinen Skass. Schloss die Augen. Lauscht. Hört des Summen des Stadtverkehrs, des rhythmisch Dröhnen der Atmosphärenwäscher, die gedämpften Schritt der Gardessen, die draußen patrouillierten. Und dann zwei Stunden nach Mitternacht hört Ease. Ein Geriusch, des nicht durch den Gehört, ein Schwasches, kaum wahrnehmbares Schäben von Metal auf Metal, kommend aus dem Belüftungsschacht über dem Haupteingang. Kol öffnet die Augen. Sie wärnde. Das Gitter des Hauptbelüftungsschachts fiel nicht. Word sorgfältig, lautlos entfernt und auf den Teppich gelegt. Drei Schatten ließen sich in den Raum fallen. Sie geben keinen Laut von sich. Sie trugen die gleichen optischen Tarnenzuge weit as Einsatzkommando auf Grimstone, skimmernd, translucent Verserungen schwaschen umgebungslicht, des Dirch die Vorhenge sickert. Sie bewegten sich mit erschreckend synchroner Fluidität. Kein Handzeichen, kein Gesprochenen Wort. Sie operierten auf einem gemeinsamen Raubterinstinkt. Der Führend Wraith scant den Raum mit einem Thermalsensor. Die Suite Erskine Lear. Die Thermalsignator des Panikrams war schwer abgeskermt, ein Solleiterblock kalten Stalls auf dem Bildskirm. Aber der Wraith such nicht nach der Prinzessin, noch nicht, such den Menschen. Kol bewegt sich nicht. Hat den Thermalscan vorgesehen. Hat die letzten zwei Stunden direkt unter einem geborstenen Kugelmetallrohr gesessen, des absichtlich aufgebrochen hat. Eisages chemisches Gas wallt ein Harem auf dem Boden und maskiert sen Körperwärme vollständig. War nur ein weiterer kalter Fleck in einem ruinierten Raum. Die Wraith schwammt Nose, einer bewegt sich zum Schlafzimmer, einer zum Panikram.
Der Anführer bewegt sich zur mit des Raums, direkt auf Kohl zu. Kohl ließ den Anführer drei Schritt machen, wir, 5. Als der Wraith genau einen Meter entfernt war, aktiviert Kohl den Osler-Sedrat unter dem Teppich. Über einen löst sich der massiv Kristallkronleuchter von der Deck. Wog knapp 200 Kilo. Der Anführer blickt einen Sekundenbruchteil zu spät nach oben. Der Kronleuchter kracht herab, ein Katastrophenexplosion aus zersplittertem Kristall und verbogenem Messing. Nagelt den fuhrenden Wraith mit einem widerlichen Nirschen brechender Notchen und berstender Rüstung auf den Boden fest. Die optisch Tarnung viel sofort aus und enthult den glatten, schwarzen Stealth-Anzug darunter. Die anderen beiden Wraiths regierten augenblicklich. Sie überprüfen nicht ihren Anführer. Sie wirbelten zur Raum herum. Thermalklingen zündeten mit einem tödlichen hohen Zischen. Die blauen Plasmaklingen warfen hart, chaotisch Schatten über die Wind. Kohl war bereits in Bewegung. Rollt aus dem Kugelmetallteppich und brackt den schweren Plasmerpeterer in Anschlag. Zielt nicht, führt blind auf die skimmernde Verserung des Wraiths, der am nächsten zum Panikraum stand. Die Schwerwurf brüllt und spy einen Strom superheißen Plasmas. Der Wraith dreht sich, ein unnatürlich, wirbelsäulenverrenkend Ausweichbewegung. Die Plasmaschuss fressen sich in die Wand und verwandelten die Tura Wandkunst in herabregnend Asch. Der Wraith überbrückt die Distanz in einem Hirschschlag, sen Thermalklinge fegt in einem tödlichen Bogen auf Kohls Hals zu. Kohl ließ den Repeterer fallen, zu klobig fuhr den Nahkampf. Duckt sich unter der gluhenden Klinge hindurch, spuet die Sengend hitzi die Haar in seinem Nacken ansengen. Stuest vorwärts und rampt sen Schulter hart in die Brustplatte des Wraith. War, als would jegen ein Plastelwand prallen. Der Wraith schwankt nicht einmal. Schlug den auf der Klinge auf Kohls Rücken. Kohl ging hart zu Boden, kuchend, als die Luft jualzemos seinen Lungen gepresst word. Rollt verzweifelt zur Seite, als die Thermalklinge herabstach und ein Loch durch die Dielen schmals, wo sein Kopf ein Millisekund zuver Juessen war. Trat zu sein schwerer Stiefel traf des Niedlenk des Wraith. Ein perfekter brudeller Treffer, des Gelenk nickt leicht ein. Der Wraith zischt ein Geriaschweien Tweikender Dampf, unstolpert. Kohl kam auf die Bein. Zog den Geschiefen Plastel Dolch aus seiner improvisierten Shade. Hat nicht die Reichweite oder die Kraft, einen Wraith frontal zu bekämpfen, must schmutzig kämpfen. Der dritt Wraith flankiert ein. Bewegt sich mit erschreckender Geschwindigkeit, sen Klinge ein wirbelblauen Licks. Kohl griff des schwer Halsbein eines zerligten Stuhls und schludert direkt in des Gesicht des dritten Wraith. Der Attentäter schlug des Hals mit seiner Klinge beiseit und schnitt sauber in zwei Helfen, aber die Abelnkung war alls, was Kohl brocht. Griff in sen Tasch und holt ein Handval des zermalenen Spiegelglases herver. Schludert direkt auf des Helmvisier des dritten Wraith. Der fein, abrasive Staub legt sich über die optischen Sensoren. Der Wraith zuckt zusammen, sen visual Übertragung vorübergehend jebelndet von tossenden mikroskopischer Kratzer, die des Licht der Plasmaklingen einfinden. Kohl schwenkt zurück zum zweiten Wraith, dem mit dem beschädigten Ei. Der Attentäter stieß nicht zu. Kohl wich nicht aus. Trat innerhalb der Deckung, ließ die Thermalklinge ein brennend Furch über die Schwarz Rüstung auf seiner Brust ziehen. Der Gestank Geschmolzener Synthetikfassern fühlt sen Nace. Ignoriert den sengenden Schmurs. Stieß den Plastel Dolch nach oben und fan die Windseit, und Jepensert Luke unter dem Kinn des Wraith. Stieß mit Jetter Phaser seiner Kraft zu. Der Dolch durchschlug des Weichjueb und drang nach oben in die Schädelhörhol. Der Wraith erstat. Sen Thermalklinge flackert und erlosch. Fiel in einem schweren, leblosen Hoffen zusammen. Zwei erledigt. Kohl dreht sich Der dritt Wraith hat sein Weisier freigekämpft. Stand nahe dem zerschmetterten Kronleuchter und blickt auf sen beiden toten Kameraden. Dan blickt auf den Menschen. Griff nicht sofort an. Diktiviert sen Thermalklinge. Das Blaulicht erlosch und toucht den Raum zurück in Schatten. Griff und sen huft und zog ein schwer keintisch Kugelwurf. Ein Schusswurf. Wraiths betrachteten Führwaffen als primitive Worksuch für die Ungebeldetten. Ein zu sehen bedutigt,
das der Attentäter seinen strikten Ehrenkodex aufgegeben hat. Es bedeutet, dass der Mensch kein Ziel mehr war, das elegant eliminiert werden sollt. War ein Vernichtungsprotokoll. Kohl stand im Freien. Sein Plasmerpetirer lag sein Fuss entfernt auf dem Boden. Hat nichts als einen blutigen Dolch. Der Wraith hab die Waff. Kohl sprang nicht in Deckung. Rant nicht. Stand einfachte. Steht in den dunklen Loft der Waff. War zurück im Bunker auf Grimstone. Ohne Munition. Bereit. Die Schwer. Versteck Tour des Panikraums sprang plötzlich mit einem ohrenbetäubenden metallischen Kreischen auf. Der Wraith Warbelt Harem, aufgeschreckt vom massiven Lamm. Valerie stand im Turamen. Sie trug nicht ihr Königlichen Seden. Sie trug die Schwer explosionsresistent Sicherheitsrüstung aus dem Schutzraum. Und sie hielt ein massiv, drehleufig Aufsten Schrotflint. Sie zögert nicht, sie zuckt nicht. Sie drückte ab. Der Null der Schrotflint war ohrenbetäubend im geschlossenen Raum. Ein massiv Walk Wolfram Schrott fegt durch den Raum und traf den Wraith in die Körper mit. Ein kindischer Aufprall so heftig, dass den schweren Alien komplett von den Füßen hab und hart gegen die Wand schmettert. Die Kugelwaffe klappert nutzlos zu Boden. Der Wraith rutscht in der Wand herunter, hinterließ einen dicken Streifen lumeinzierenden blauen Bluts und ruhet sich nicht mehr. Still senkt sich über die ruiniert Suite. Das einzige war des Zischen des geborstenen Kugelmetallrohrs und des hektisch, kuchend Atmen der beiden Überlebenden. Kohl stand wie steht auf den toten Attentäter, steht auf die Schrotflint, steht auf die Prinzessin. Valerie senkt die schwer Waff. Ihr Hände zitterten so heftig, dass sie beinahe fallen ließ. Sie blickt auf Kohl. Sen Brustrüstung war geschmolzen und rotscht. Blutet aus einem Dutzend kleinerer Schnitt. Sah aus wie ein Monster, aber sen Augen waren klar. Die schreckend, whole leer war verschwunden. Du bist aus dem Raum gekommen, kretzt Kohl sen Stimm rau. Valerie stieg über des Zerschmettert Rack der Suite. Sie ging auf einen zu. Blut, gestank brennender Synthetik, war ihr Egel. Ich heb dir gesagt, sagt Valerie ihr Stimm zitternd, aber entschlossen. Ich lass dich nie wieder zurück. Kohl sah seien, sah den Berg aus Zerberchen Merbeln und toten Attentätern. Das Hauptbutch war endlich geschlossen. Die Rechnung ging auf. 35 Wraiths geskikt, 35 Wraiths tot. Ließ einen langen, zitternden Atemzug los. Ließ den blutigen Plasteldolch fallen. Okay, sagt Kohl leise, okay. Die Tür zum Korridor wird aufgerissen. Hayes unzwanzig schwer bewaffnet Gardissen stürmten in den Raum und schwenkten ihr Jüter über des Schlachtfeld. Sie blieben wie Anjuerzelt stehen, staten verschungslos auf die Zerstört Suite und die toten Elite-Tentäter. Hayes senkt sein Jüter, blickt von den toten Wraith zur Prinzessin mit der Schrotflint und schließlich zum Menschen, der in der mit der Verwüstung stand. Prinzessin, stammelt Hayes verlig perplex, was ist hier passiert? Valerie reicht die leer Schrotflint einem Verblufen Gardissen. Sie richtet sich auf unstrich den Staub von ihrer Rüstung. Sie blickt zu Garrison, der sich gerät durch die Gardissen drängt, des Gesicht bleich vor blankem Entsetzen. Die Inspection ist beendet, Garrison, sagt Valerie kalt. Rufen Sie des Reinigungsteam. Wir haben ein saure zu beseitigen. Sie want sich zurück zu Kohl. Sie streckt die Hand aus und fest sen vernarbt, blutverschmiert Hand. Und holen Sie einen Sanitäter, fügt sie hinzu. Mein Begleitschutz braucht ein Reparator. Kohl blickt auf ihr Hand, die sen hielt. Sag sie nicht zurück. Zum ersten Mal seit sech Monaten war die Geisterbedrohung verstummt. Die Gespenster von Grimstone waren endlich begraben. Die Dunkelheit war nur noch die Dunkelheit. Und war nicht mehr allein darin. Die Krankenstation im Ostflügel des Königspalasts war blendend hell. Sie roch aggressiv nach synthetischen Antiseptika und gebleichter Wäsch. Valerie stand vollkommen still in der mit des Raums und beobachtet, wie die Forensik Teams akribisch die drei toten Alien-Attentäter einpickten. Hayes dirigiert sen Männer mit einer Ruhigen,
Turdlichen Ephysians undurchkempt die ruiniert, sweet nack secondaren, fallen oder verbleben chemischen Workstoffen. Kohl sass auf der Kant, des Biobets im Angrenzenden Behandlungsraum. Ein Währungsdichter Königlicher Sanitäter versiegelt sorgfältig die Tief Brandfurch auf seiner Brust mit einem Dermaltacker. Kohl sagt nicht, gab keinen Laut von sich, beabachtet einfach die Tour, beabachtet Hayes, beabachtet Garrison. Garrison schwitzt stark, die poliert, undurchdringlich Fasse des obersten Königlichen Beraters war vollständig zerbrochen. Stand im Fleur unstad in absolutem Entsetzen auf des Dick, lumeinsirend blau Blut, des dauerhaft in die unbezahlbaren Sedenteppich, der Prinzessin Gemecher ein Giesekert war. Das ist ein Kriegsakt, murmelt Garrison nervös unrieb sich die Schleffen. Das Syndikat hat die Hauptstadt Verträge ausdrücklich verletzt, wir müssen die Spitze sofort abriegeln, wir müssen die Königliche Familie zur Flottenorbitation evakuieren. Nein, sagt Valerie. Prinzessin sei begreifen nicht die politischen Auswirkungen dieses Ereignisses, fleit Garrison, sen Stimm stieg panischen. Wenn der Ho Rat verhit, das ein Syndikatskillteam unser planetärs Verteidigungsnetz umgangen hat, word Massenpanik geben. Die Wirtschaft word einbrechen. Sei werden erfahren, unterbrach Valerie. Sei trat direkt auf Garrison zu drang aggressiv insanen personlichen Raum ein. Sei war einen ganzen Kopf kleiner als aber in diesem Moment worked sei dualtig. Weil ich einen zeigen word, ich will dies liken auf gelegt, ich will sei perfekt konserviert. Garrison blinzelt schnell, sein versten kämpft damit Schritt zu halten. Konserviert, wazu in aller Welt. Für den Gipfel morgen. Die Kammer des Hohen Rats war ein massives, Einschüchterns Amphitheater aus weißem Marmor und importiertem Gold besatz. Vertreter aus Zwölf Verbundet, Sternensystemen, Saisen in ihren Erhörten, Gravitationsgondel, unstritten Lautstark, über Gering Fujaj, Handelszerl und unbedutend Grenzstreitigkeiten. War ein steril bürokratisch Maskein, vollständig losgelöst von den Dualtsamen Realitäten des äußeren Rands. Die massiven, verstiegten Touren am Fuß des Amphitheaters wurden plötzlich aufgerissen. Das Schwer, dröhnend Aufschlagen bracht den riesigen Raum augenblicklich zum Schweigen. Valerie trat ein. Sie trug ihre makellosen Königlichen Seiden, aber direkt darüber die versenkt, geschwest Brustplatte eines toten Wraith. War ein Grotsker, skockerender Brutsch des diplomatischen Protokolls. Hinter ihr rollten wir schwer bewaffnet Gardessen ein groß industriell Antigrav Fratschpallet hierin. Darauf lagen drei schwers Leichensek. Sie waren gerfnit unzeigten die Toten, jeppenzerten Elite-Tentet für den gesamten Rat sichtbar. Undirekt hinter der Pallet Jinkol. Trug sen taktisch Standardausrüstung, gerinigt und grob Jefflicht. Sen schwer keintisch Kugelwaff hinglässig über seiner Brust. Schott die wohlhabenden Politiker nicht den. Schott konzentriert in die Schatten unter den hohen Dachbalken, systematisch den Raum nach Bedrohungsvektoren, Scharfschützenwinkeln und strukturellen Schwachstellen evaluierend. Ein Lots Ronnen aus Entsetzen und Empörung ging rasch durch des Amphitheater. Der avish Vertreter des Signi-Systems sprang auf, sen Fettern strebten sich vor Empörung. Was soll des Beduten, schrei und dutit mit einer Krall. Sei bringen Leichen in die Heilige Kammer, das ist ungeheuerlich. Valerie ging ruhig zum Rednerpult in der mit. Sei druckt die Aktivierungstest. Ihr Stimm halt scharf von den hohen Marmorwänden, kalt und tief resonant. Das sind Syndikatswraiths, verkündigt Valerie, ihr Stimm ließ keinen Raum für Diskussion. Sie haben letzt Nacht die hohe Spitze infiltriert. Sie haben unser Orbitalblockade, unser planetaren Scanner und unser Elitegard vollständig umgangen. Sie kämen, den Mordauftrag zu vollenden, den sie vor sech Monaten auf Grimstone begonnen hatten. Der Raum brach in chaotisches Geschreios. Garrison in der Beraterbox sitzend, Vergrub sein Gesicht in seinen zitternden Händen. Valerie schlug ihr Faust auf des Pult. Das scharf Crashen des Aufbruchs durchschnitt den Lamm wie ein Schuss. RUHE, brüllt sie. Der Rat augenblicklich. Die Throner bin hat in diesem Raum noch nie die Stimm erhoben.
Iher sitz higher undebattiert über Geringfut Zerl, wherein des Syndicat unser Imperium als Jagdrevier behandelt. Iher habt mir gesagt, der Angriff auf Grimstone sei ein Einzelfall Jewesen. Iher habt mir gesagt, der Objeschlichkeit Versorgungskonvoi sei ein Überfall Jewesen. Iher habt euch selbst belogen, weil iher zutiefst Angst vor der Dunkelheit habt. Sei dutit mit starem Finger auf die Leichen auf der Pallet. Die Dunkelheit war letzt Nacht in meinem Schlafzimmer. Ein älters, Silicon-basierts Ratsmitglied bugt sich vor, sein Stimmsynthesizer nistert. When die Wraiths your innersts Gemach infiltriert haben, Prinzessin, why sind sei dan am Leben? Valerie blickt zurück zu Kohl. Leint lessigen einem Marmorpfeiler, des Gesicht vollkommen Ausdruckslos, die Augen die Ausgänge suchend. Seinet Wedgen, sagt Valerie laut. Ein Mensch, ein Söldner auf Vertragsbasis, den iher als cultural und biologisch und beilig betrachtet. Ist nicht gerent. Hat sich nicht hinter Vertragen oder Handelsabkommen versteckt. Ist geblieben, hat gekämpft, hat geblutet, und hat sei gettertet. Der Rat steht auf den Menschen. Sei hatten I wirklich einen betrachtet. Sei hatten die Menschheit gesehen, und den schmutzigen Docks arbeitend, in den gefährlichen Minen grabend, und den brutalen Frontlinien sterbend. Aber sei hatten auch nie einen in der heiligen Kammer stehen sehen, vollkommen ruhig, nachdem drei der gefwichtetsten Killer der Galaxie im Nahkampf objeschlichtet hat. Des Syndikat aperiert ausschließlich auf Angst, fuhr Valerie fort. Sei glauben wir sind weich. Sei glauben wir werden iher Erpressungsgebuhren zahlen und wegsehen, wenn sei unsier Lut ermorden, damit ist hut Schluss. Sei tippt einen raschen Befehl in die Pultkonsole. Ein massiv holographisch Projection des Grimstone-Hofs Erskine in der Mitte des Amphitheaters. Sei zeigt den Berg o zersplitterter Rüstung und Leichen, des brutal Monument, des Kohl errichtet hat. 32 Wraith starben auf Grimstone, sagt Valerie lies. Drei starben in meinen Gemetern, die Elitegilde des Syndikats ist Gebrachen, sei bluten und sei wissen ease. Sei blickt hinauf zu den erhörten Gondeln. Wir verfassen ein formell, sofortig Kriegserklärung gegen des Syndikat. Wir werden iher Schattennetzwerk ausritten. Wir werden iher Unterschlupf dem Erdboden gleichmachen. Wir werden sei jagen. Prinzessin des ist Riener Wansen, schrei Garrison Verswefeld aus seiner Box. Sei können keinen Krieg gegen einen unsichtbaren Feind erklären. Wir haben nicht die taktischen Fähigkeiten, eine Tentatorgilde zu bekämpfen. Valerie lächelt. Is war ein Kults, Harz, erschreckens Lächeln direkt gellernt von einem Mann, der auf rostigem Wasser und purem Trotz überlebt hat. Wir brauchen kein taktischen Fähigkeiten, Garrison. Wir brauchen nur einen neuen Vertrag. Sei want sich langsam zu Kohl. Das Imperium stellt ein, willst du den Job? Kohl sa seien. Sa den riesigen Raum voller Währungsdichter, weicher Politiker. Stieß sich vom Marmorpfeiler ab und rollt sen letzt Schulter. Mein Honorar ist Jerry Gestigen, sagt Kohl. Die offizielle Kriegserklärung Verskab des galaktisch Machtgleichgewicht grundlegend. Jarndertelling hat des Syndikat als Jedeldietz, notwendiges Übel aperiert, ein Schattenorganisation, ignoriert von den großen Imperien, weil sei schlicht zu schwör Aussumers in War. Valerie ändert die Regeln dauerhaft, sei bekämpft sei nicht in den Schatten, sei zehrt sei schreiend und trettend ins Licht. Die nächsten drei Monate wären ein brutal hochkoordiniert Offensiv. Das Imperium skickt kein massiven, plumpen Flotten Planet nos dem Orbit zu bombardieren. Sei skickten spezialisiert, chirurgisch Killerteams. Und dies Killerteams werden persönlich von Kohl ausgebildet. Bracht einen nicht bei, in perfekter Formation zu Marskeren oder iher Zeremonienstiefel zu Poleren. Bracht einen bei, why man verheerend improvisiert Sprengkörper aus Standard Bergbossrüstung baut. Bracht einen bei, why man Thermal Signaturen mit Umgebungsschulmittel und Schlamm maskiert. Bracht einen bei, das Überleben nichts mit zu tun hat, sondern mit Geometrie, Dualtenwendung und einer absoluten, erschreckenden Weigerung zu sterben. Die Gardissen, anfangs herablassen gegenüber dem menschlichen Ausbilder, lernten schnell, ein zu furchten und tief zu respektieren.
Sie hatten die Leichen in der Hohen Spitze Gesehen. Sie wussten, das echt war. Valerie beobachtet das Training von der erhöhten Beobachtungsplattform des Militärkomplexes. Sie hat sich verandert. Die Zarten, Turen Seiden waren verschwunden, dauerhaft ersetzt durch praktisch, maßgeschneidert Militäruniform. Die sanft, naive Prinzessin, die auf Grimstone in Jean Rettungskapsel gestigen war, existiert nicht mehr. An ihrer Stelle stand ein Geheatit Souveränen. Sie wurden schneller, sagt Hayes, der neben ihr stand, die Hand hinter dem Rücken verschränkt. Beobachtet, wie ein Trupp Garrison einen brutalen Hauserkampf Parkers mit scharfer Munition durchlief, den Kohl entworfen hat. Macht ein verlig new Art Soldatos eignen. Sie geraten nicht mehr in Panik. Bringt eignen bei, wie man Mensch ist, widert Valerie lies. Unten auf dem Übungsfeld beendet Kohl abrupt die Übung. Ging durch die Erschöpfen, schwör atmen den Garrison unwise auf ihr taktischen Fehler hin mit stumpfer, gnadenloser Genügkeit. Schrei nicht. Das muss nicht. Sen lies, Rostim hat deutlich mehr juicht als jetter Schrei eins traditionellen Ausbilders. Später in diesem Event fand Valerie Kohl allein auf dem Dach der Kasern sitzend. Hat ein kleines, Jordanits Reinigungsset auf dem Skass und akribisch die Beweglichen, till seiner keintischen Kugelwaf. Der Himmel über der Hauptstadt war ein Tiefs, Zerquets Violet, Durchsigen von den Leuchtenden Kondenstreifen ob fliegender Militärtransporter Richtung äußerer Rand. Du hast des Geheimdienstbriefing verpasst, sagt Valerie entsetzt, sich neben ein auf des Hart, Colt Plasteldach. Ich heb die Zusammenfassung gelesen, sagt Kohl aufzublicken. Montiert die Schwerwaffe mit Geübter, blinder Effizienz wieder zusammen. Wir haben drei groß Syndikatsgeldwisches Entren im äußeren Rand getroffen. Ihr primäres Kommunikationsrelais auf einem toten Mond gefunden. Bis auf den Fels niedergebrannt. Das Syndikat bricht auseinander, sagt Valerie und blickt über die Stadt. Ihr Führungsrat wendet sich in Panik gegeneinander, die Attentate in den Kernsystemen haben vollständig aufgehört. Kohl riss den Schlitten der Waffe durch. Das scharf metallisch Klacken halt in der stillen Luft. Sie haben nicht aufgehört. Sie grupperen sich nur In die Eck getreben tier Basen genau danem hertesten, Kurs bever sie verbluten. Valerie mustert ein genau. Sein Gesicht war entspannt. Die tiefen, dunklen Ring unter seinen Augen waren endlich verblast. Schlief jetzt die Nacht durch. Die Geisterbedro hung war durch einen greifbaren, definierbaren Feind ersetzt worden. Hat ein Mission. Hat einen Sinn. Du weißt, dass du gehen kannst, oder? Fragt Valerie lies. Das Kopfgeld des der Rat dir für die drei Wraiths in der Spitze Gesalt hat, reicht, einen eigenen Privatmann zu kaufen. Du könntest Zurück zur Du könntest endlich deine Schwester in Chicago besuchen. Kohl legt die Waffe vorsichtig auf des Reinigungsstutch. Blickt über die White Lieutenant. Beobachtet die Jordaniten Verkehrström, die massiven Fratschiff, die sich langsam durch die Oberatmosphäre bewegten, die Milliarden ziviler Leben, die in ihren sicheren, ahnungslosen Routinen weiter flossen. Meine Schwester hat die erst Zahlung benutzt, ein Bäckerei zu eröffnen, sagt Kohl. Sen Lippen zuckten. Is war kein Valols Lächeln, aber is kam na dran. Sie hat let's watch ein Verschlusselt Nachricht geskikt. Sagt, sie hat ein Haus gekauft, mit großem Garten. Sagt, sie muss sich nicht mehr umdrehen, sie ist sicher. Das ist Gott. Ist is. Kohl nahm einen Lappen und wischt des Überschussage Synthetikerl von seinen Händen. Aber ich gehe nicht in ein Bäckerei, Valerie. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ich heb sech zermobend monet damit verbracht zu lernen, ein Monster in der Dunkelheit zu sein. Und wie sich hergestellt bin ich ziemlich gut darin. Du bist kein Monster, sagt Valerie bestimmt, ihr tun ließ keinen Widerspruch zu. Doch, Kohl sah ihr direkt in die Augen. Und das ist in Ordnung. Denn dieses Imperium braucht dringend ein Monster, das die Tor bewacht. Das Syndikat ist nicht das einsige Dunkel da draußen. Is gibt deutlich Schlimmeres, das in der Leerwartet. Dinge, denen diplomatisch Verträge und königlich Titel verlig egel sind. Griff in sen Tasch und holt einen kleinen metallischen Gegenstand herver. Warf ein ihr lässig zu. Valerie fing ein auf.
War ein Schwiers, Silberns Medellin. Das offiziell Emblem der Königlichen Guard war auf die Vordersate Gestempelt, aber War stark modifiziert. Ein Gesactor grober Kratzer Verlief direkt über des Königlich Wappen. Was ist das, fragt sie. Ein neuer Vertrag, sagt Kohl und blickt zurück zum Himmel, exklusiver Berater, du zeigst ich skies. Valerie betrachtet des Zerkretzt Medellin. War ein Versprechen, ein Dauerhaft, bein den Vereinbarung zwischen einem Gebrechen menschlichen Soldaten und einer gehiateten Alien-Prinzessin. Sie wären Grundverskitting Spezies, getrennt durch Lichtjahr und Kultur und Biology, aber sie wären selben für geschmiedet worden, auf einem toten Mond. Sie verstanden des Kalkul des Überlebens. Sie schloss die Hand fest des Schwermetall. 200 Credits pro Ziklis. Kohl lächelt tatsächlich. Ein Echts aufrichtiges Lächeln, des die Fältchen sen Augen kreuselt und einen wieder wie einen normalen Mann aussehen ließ. Plus Jeffarenzulage. Sie saßen zusammen auf dem Dach, als die Kunstlich sonnenlicht unter den Horizont sank und die Weitliufage Stadt in Dunkelheit taucht. Aber die Dunkelheit fühlt sich nicht mehr schwer an, nicht mehr gefährlich oder erstekend. Die Dunkelheit war nur noch der Ort, in dem sie ihre Waffen aufbewahrten. Und die Dualsamen Geister von Grimstone wären endlich zur Ruhe gekommen. Wenn juch dies Geskicht über die Menschheit gefallen hat, wie sie gegen unmöglich Chancen überlebt und der Galaxie zeigt, warum man einen Menschen niemals zurücklässt, lasst ein Leicht unbaniert den Kanal. Hättet ihr Kohl engagert, ihre Armee auszubilden, oder hättet ihr des Geld genommen und juch auf die Erd zurückgezogen? Schreibt ihre Meinung in die Kommentar. Teilt dieses Video mit ihren Sci-Fi-Fans und aktiviert die Glock, damit ihr kein weiters HFY-Epos verpasst. Bis zum nächsten Mal.